Our guest tonight is Rhina Guidos, and she is the reporter for the Catholic independent media outlet, which is Global Sisters Report. And as I said, we're sending out our invitations right now. And we thank you for your patience. Hi, everyone. Can you hear me? Yes. Oh, okay. I was just testing. Hello, everyone. Thanks for your patience. We had technical problems. We're going to get this space started again. And we'll be adding our speakers momentarily. Thanks again for your patience. We're inviting the speakers now. Our guest tonight is Rhina Guidos, and she is the reporter for the Catholic independent media outlet, which is Global Sisters Report. And as I said, we're sending out our invitations right now.
and we thank you for your patience. Hola a todos los que se están conectando. Buenos días. Espero que me estén escuchando bien. Ya pronto va a empezar el programa, ¿verdad? Ahorita están haciendo algunas correcciones y les agradecemos que se vayan conectando. Bueno, yo aprovecho, ¿verdad? Lo que pasa es que necesito estar escuchando a ver si ya empezó para no quitarles mucho tiempo. Hoy, ¿verdad? Eh, Hoy la invitada es una salvadoreña y les queremos agradecer que compartan. Principalmente quiero que comparta los nicaragüenses, la gente que es católica. Últimamente yo he andado un poquito molesto porque me parece grosero, me parece muy grosero que eh, un grupo de extranjeros estén realizando un programa por Nicaragua, por Monseñor Álvarez, y, y que habiendo tanto nicaragüense exiliado, nos refugiemos en la excusa de tengo familiares adentro, la excusa eterna. Y la cual yo desmonto siempre porque todos tenemos familiares adentro. Y que les dejemos a veces solo en estos espacios. Entonces, he andado molesto y lo exteriorizo y lo he estado diciendo porque no me gusta guardarme esas cosas. Y a mí me parece injusto que dejemos a esta gente de fuera solos. Entonces, yo no puedo quedarme a quejar y a llorar. Entonces, hoy les voy a agradecer que les compartamos, que asistamos a los space y no solamente hoy les voy a agradecer de que tengamos en cuenta que todos los domingos estas personas están. Yo sé que nadie les exige, yo sé que tenemos diferentes condiciones, yo sé que ellas entienden que nosotros no podamos estar como nicaragüenses porque son bien lindas, Carmelita y Jam, eh, que son las que hacen este espacio de oración y para pedir libertad a Monseñor Álvarez y para pedir libertad por Nicaragua. Y ella es Carmelita. Carmelita, ellas tienen pasión por la bondad, son católicas y son bien pasionarias por la creencia, por la fe y no esperan nada. Pero yo no me puedo quedar a esperar a que ellas en su posición entiendan a los nicaragüenses que son medio millón de exiliados católicos y hay 300.000 que tienen un celular en su mano y no es posible que los domingos, porque estas personas no les ayudamos nosotros a promover un poco estos espacios, no es posible que a veces están un pequeño grupo. Y eso habla mal
ellas entienden que la gente corre riesgo adentro y que conectarse a estos espacios. Pero hay más de 600 católicos que tienen sus perfiles de seguridad. Hay más de 10.000, podría decirte. Te puedo entender que solo entran 3.000 a confidencial a estar comentando. Y te puedo entender. O a café con vos. Pero te puedo entender que en tiempos de secuestro de Monseñor Orlando Álvarez, en tiempos de secuestro de la iglesia, estos pequeños espacios que hay católicos tengan tan poca gente. No lo entiendo. Y yo sé que no soy católico y yo sé que me quiero ganar que me caigan encima, yo sé. Pero tampoco me lo voy a quedar a esperar a ver que las cosas van desapareciendo y que el último espacio que había de oración lo dejaron morir. Lo dejamos morir, me incluyo. El último espacio que había de oración, que era Acción de la Vida Nicaragua, que estaban orando, hermanitos, se quedaban solos, 5 habían, 2, 3 compartidas. De repente se diluyó en excusas, porque somos perfectos a excusarnos. No hay mejor manera de resolver las cosas que construir una excusa y me voy en el saco, pero no podemos seguir así. Por eso las palabras de Monseñor Silvio Bae hoy son de ese ánimo que necesitamos. Necesitamos estar investigando qué programas católicos hay, dónde hay programa católico. Aquí, ya que no tenemos las calles, ya que no tenés la iglesia, hay que apoyar a esta gente que hace espacios, que tiene programas, que hace espacios radiales, que hace espacios de televisión, que hace espacios en redes sociales de cosas católicas. Porque recuerden que hay una esperanza puesta en la gente católica, hay una esperanza puesta en los líderes católicos. Nicaragua tiene una esperanza puesta en la iglesia católica. Y lo siento, esa es la camisa que te toca cargar. Nicaragua es católica y ese es el camino que elegiste, ese es tu camino de fe. Y no es tu culpa, yo sé, no es tu culpa que haya mucha gente esperando mucho de vos, pero es que de lo contrario estaríamos en la indefensión si no existieran los Silvio Báez, que son un montón, ustedes son un montón de católicos que son Silvio Báez, son los Rolando Álvarez. De lo contrario estaríamos una tendencia a la Cuba brutal. Bueno, ya creo que ya está, voy a echar un vistazo, le vengo a saludar, no se enojen, no se me molesten, y si se molestan, muy bien, esa es mi intención, que se molesten y que los noto dormidos, están echados, les quitaron la iglesia, bueno, si yo soy pueblo y la iglesia es pueblo, yo soy la iglesia también, nos quitaron la iglesia, nos secuestraron sacerdotes, nos exiliaron sacerdotes, nos desterraron sacerdotes, los últimos iban al Vaticano, 90 sacerdotes, laicos exiliados, y no es posible que no estemos retumbando en redes sociales. No es posible. No sé si a lo mejor si yo fuera católico lo hubiese diferente y a lo mejor lo hubiese con más prudencia. Pero a mí me parece que hay tantos católicos y hay tantas formas y hay tanto presupuesto. Por presupuesto no me van a decir a mí, no, que no tengo. Por presupuesto no me van a decir a mí. Porque lo hay para otras cosas. Y yo sé que el católico es de orar, pero no solo es de orar. Está también la acción. Orar y accionar. Orar también es una acción, yo lo sé, pero también la acción del acercamiento, que aparte de la oración necesita ese complemento, el estímulo. Bueno, no soy yo para decirles, ustedes me entenderán. Voy a ver si ya está. Creo que terminó el primero. Ya está. Voy a dejarles a Carmelita ahorita. Espero compartan esta transmisión con sus amigos católicos por todos lados. No tengan miedo. No me vengan con el cuento de que es que estoy exiliado y tengo familiares adentro. ¿Cómo le vas a seguir teniendo miedo a la Chayo y estás en Australia? Es que tengo un pariente. Toda la vida vas a tener un pariente. No, esa excusa está mala. Sí es un riesgo. Todo es un riesgo. Nacer es un riesgo. Quien tiene miedo a vivir largo, pues ya naciste. Aquí estás. Hay que arriesgar un poco. La vida no es de riesgo cero. Hay que arriesgar un poco. Pero hay que cuidarse, hay que aprenderlo a hacer. No le puedes tener miedo en Nueva York a la Chayo. Tiene miedo a todo el exilio la Chayo. Todo el exilio te dice lo mismo. Es que tengas familiares adentro. Todo el exilio. ¿Y qué es eso? Digo yo. Al que me encuentro yo, lo que pasa es que tengo familia. No sabía. Yo creí que habías nacido bajo un palo de mango solito No sabía. Voy. Les pongo a Carmelita porque ya yo vengo, ¿verdad?
a pedir el apoyo para estos espacios todos los domingos, por favor, todos los domingos. No solamente los espacios de la Queen, los espacios católicos. Y vamos a recuperar Acción de la Nicaragua. Yo voy a apoyar para que vuelva a aparecer la oración de Acción de la Nicaragua. Y recuerden que este espacio está todos los días. También la oración de Jem a las 2 horas Nica. Bueno, un saludo, un abrazo. Les quiero mucho. Hello, everyone. Thanks for your patience. Hello, everyone. Thanks for your patience. We had technical issues. Como Rhina es bilingüe, traducirá o interpretará para nuestros oyentes de habla español. Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en hablar en el idioma que prefiera. Siempre agradecemos la paciencia de todos en un espacio bilingüe. Muchas gracias. Si desea intervenir, pulse el símbolo del micrófono. Siempre intentamos ser respetuosos con el tiempo y limitamos las conversaciones y preguntas a 1.5 horas, más o menos. Gracias, Rhina. Thank you so much for joining us tonight. We're going to launch right into our discussion. You know, your experience as a Catholic journalist and now especially your focus on religious women in Latin America is of great interest to us in these Sunday night spaces, specifically because of the anti-Catholic persecution in Nicaragua and the specific persecution of religious sisters and nuns there. You are aware of what has happened. You are aware of the congregations that have been kicked out of the country, whose properties have been seized. Would you tell us just a little bit about your background as a journalist and how you began to cover the stories of religious sisters in Latin America? Well, thank you for having me on. I think you pretty much covered, you know, my background. I actually used to be a crime reporter and editor for local newspapers, but then, you know, a friend of mine sent me a posting for job, you know, in Catholic news, and it's been really great to explore, you know, the issues affecting, you know, people that I care about and that I come into contact with. I never imagined that, you know, we would be living in this kind of situation with what's happening in Nicaragua. I, you know, as you mentioned, I transitioned from Catholic News Service to Global Sisters Report after our bureau closed down. And most of my interest has been, you know, breaking news. And with the background in crime, you know, in breaking news, it's helped to figure out where I can get information in a place like Nicaragua, where information is really difficult to come by, and especially now. You know, and since I speak Spanish, it's also been very helpful, because some of these reports, you know, some of the people that we talk to specifically speak Spanish, and so it's been a very difficult task to get information out of Nicaragua. So I really have appreciated, you know, all the people who have put their lives on the line to talk about what's going on, because so few voices have been able to make it out of there. Y bueno, para los que nos escuchan en español, bueno, ya lo han dicho, que hasta diciembre del año pasado yo trabajaba como reportera en Catholic News Service en Washington, una agencia de noticias fundada por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Al ser una agencia pequeña pero internacional,
nos tocaba, ¿verdad?, a todos monitorear lo que pasaba en diferentes partes del mundo. Y yo en ese tiempo había empezado a hablar con un periodista nicaragüense cuando toda esta persecución comenzó. Y bueno, desde ese punto empecé a escuchar cosas, ¿verdad?, de Nicaragua. Y como había trabajado antes como reportera de crimen y también de noticias, ¿verdad?, que acaban de pasar, tomé mucho interés en esto. That's great. I appreciate that. You know, as we look at the various questions that we have tonight, we're going to pass those around. And so I'm going to ask Jan if you have any questions that you'd like to address to Rhina. I do. Thank you so much, Rhina, for joining us. We're so grateful. So I want to begin with the situation in Nicaragua. Even when you worked in the Catholic News Service, you followed the persecution over the past few years. Aside from the fact, which Carmelite mentioned, that you're a native of Central America, how did you become a journalist in the USA, become aware of the religious persecution in Nicaragua? And do you have a sense that bishops, priests, and the faithful in the USA are fully aware of the repression? Because not all of our listeners realise how extensive the persecution of the sisters really is in Nicaragua. So if you wouldn't mind listing the various congregations that have been expelled from the country as well. Thank you, Jan. I think I mentioned in Spanish, but not in English earlier, that one of the ways that I had become aware of the stories, because I had been talking with a young journalist from Nicaragua on Twitter, and a lot of it had focused on World Youth Day, which that year was in Panama. And, you know, the persecution, I think, of the Catholic Church was just starting. I'd had a fair amount of communication with the journalist, but I never imagined that it would get to the point that we are today. Eventually, the journalist left, and he's in exile now. And when he left, you know, you just start scrambling wherever you can get information. Thankfully, there were a lot of young people who were posting, you know, photos, videos of the protests, what was happening to them. Catholic News Service, we became aware, you know, we started writing stories about this. So we know that the church in the U.S. is very aware of what's going on. Certainly a lot of media have been watching, and a lot of Catholic media have written about the goings on and talking about it. But I think that, you know, in the whole situation with Bishop Rolando, you know, it just catapulted this whole situation to a new level. I think things have been slowly unraveling, but his imprisonment sent this into a very rapid pace of repression. I was still at Catholic News Service when the first group of sisters, the missionaries of charity, were expelled in July, I think, 2022. And when I moved into my new position in February of this year, I started a list of congregations of women religious who, for one reason or another, began announcing that they were leaving the country. Now, not all of them have said that they were asked to leave or, you know, want to talk about what led to their departure. But let me share a little bit of the little list I have. In July of 2022, the 18 missionaries of charity were asked to leave, and a lot of them are now in Costa Rica. In March 2023, 4 Trappist sisters also left. Now, they didn't say, why they left, and I believe that they're now in Panama. In April of 2023, 2 Dominicas de la Anunciata, who were of Costa Rican heritage, I think, also left.
and they did not say why, and they're in Costa Rica. In July of this year, seven women religious from the Fraternity of the Poor of Jesus Christ, which is a Brazilian order, also left Nicaragua, and they are now in El Salvador. Aside from those sisters, which are a little bit more than 30, in August 2023, the Nicaraguan government moved to ban the Jesuits, and 11 members remain in Nicaragua, even though they took away all their property, as you well know, and including the residence. So you can see that there's something, that there's a pattern there of, as you already mentioned, expelling these orders and then taking the property away from them, and then using it, for other things that the government wants. Y ahora en español, bueno, creo que mencioné que yo había hablado con un periodista de Nicaragua y había estado en contacto con él por el tema de la Jornada Mundial de la Juventud. Cuando todo estaba comenzando, la persecución estaba comenzando, y habíamos estado hablando mucho sobre las cosas que pasaban, pero en realidad nunca me imaginé que iba a llegar hasta este punto. Tristemente, el periodista se fue y está en exilio ahora. Y bueno, después de eso, mucha de la información que podíamos sacar de Nicaragua era por los jóvenes que andaban en las protestas, que ponían fotos o videos, y bueno, esa es la única comunicación que teníamos, lo que podíamos ver en nuestros teléfonos o en la computadora. Y lo que yo sé es que, ¿verdad? Mucha gente aquí, muchos católicos y también la iglesia oficial en Estados Unidos sabe lo que está sucediendo. Pero en realidad creo que, ¿verdad? Todo esto llegó a un nivel nuevo cuando Monseñor Rolando Álvarez fue capturado, ¿verdad? Y después de esto, una situación que muy despacio se había ido desatando, de pronto empezó una represión un poco fuerte. Yo todavía estaba en Catholic News Service cuando el primer grupo de religiosas, las misioneras de la caridad, fue expulsada. Y cuando me pasé a mi nuevo trabajo en febrero con Global Sisters Report, empecé a formar una lista de congregaciones de religiosas que por una razón o por otra comenzaron a salir. Algunas dijeron por qué y otras no. Y les voy a compartir un poco la lista. Son unas 30, más de 30 que han salido. En julio de 2022 fueron 18 misioneras de la caridad que fueron expulsadas y ahora están en Costa Rica. En marzo de 2023, 4 de la congregación trapense que ahora están en Panamá. En abril de 2023, 2 dominicas de la Anunciata, que creo que eran originalmente de Costa Rica, ahora están en Costa Rica. 7 miembros de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, que es de Brasil, ahora están en El Salvador. Y también algo que tengo en la lista, aunque no son religiosas, pero son religiosos. En agosto de este año, 11 jesuitas los han sacado de su residencia y, ¿verdad? Les quitaron todas sus propiedades, pero todavía están en Nicaragua. Entonces aquí podemos ver un poco, ¿verdad?, de que esto es algo muy organizado en contra de la vida religiosa que ha sufrido mucho. Y como han mencionado antes, es verdad, se ve de que no solo es de sacarlos del país, pero también no se trata solo de sacarlos del país, pero de quitarle las propiedades para el uso del gobierno. Thank you, Rhina. I have another question, which is advocacy is important to all of us here tonight, as you can tell, because we're trying to share as much information as possible to help. Have any of the communities of the women religious
in the USA reached out to you specifically to learn more about the Nicaraguan persecution, maybe desiring to advocate for the persecuted women religious, and also have any bishops or priests reach out to learn more? You could maybe tell us about some news stories and articles from Nicaragua that you have recently published by the Global Sisters Report. They haven't reached out to me specifically, but every now and then, they depending on what's happened, a lot of people have spoken out against what's happening in Nicaragua, particularly when it came to the imprisonment of the bishop. And what I can tell you is that when we post stories about Nicaragua at Global Sisters Report and also our parent publication, National Catholic Reporter, they're among the top read stories. So there is a big interest. And certainly, we have reported the stories when each of the communities I mentioned earlier have left. We publish columns from sisters in Nicaragua who have reached out to us because they want to have their say. And, one particular that I recommend that people read or look for is an author who calls herself The Information, like the birds. And we published several of her columns. I spoke earlier this year with a sister who talked about the fear, the suspicions, including in church circles, about anyone who has anything bad to say about the government, including some very heartbreaking conversations about the situation. Bueno, no se han puesto en contacto conmigo. La pregunta fue que si alguien se ha puesto en contacto conmigo sobre la situación de aquí de Estados Unidos, alguna congregación. Pero lo que puedo decir es de que cuando nosotros publicamos algo sobre Nicaragua, en Global Sisters Report y también en National Catholic Reporter, que es nuestro periódico, mucha gente lee las notas. Entonces sabemos de que hay un interés muy grande. Sabemos que la iglesia, ¿verdad?, sabe lo que está pasando. Pero también hemos publicado, ¿verdad?, columnas de hermanas en Nicaragua que han hablado con nosotros porque quieren dejarles saber al mundo qué es lo que está pasando. Yo recomiendo una columna de una hermana que escribe mucho en Nicaragua, que escribe para nosotros, y el nombre que está usando es B Información. Y bueno, yo también he hablado con una hermana que me ha contado, ¿no?, del miedo y también de las sospechas que hay, ¿verdad?, entre miembros dentro de la iglesia. El miedo de que tienen cuando alguien dice algo malo o que parezca malo del gobierno. Unas conversaciones muy difíciles, pero es la realidad de la situación ahí también. Adelante, Coikel, you have questions too. Sí, buenas tardes, señora Guido. Mire, parte de mi pregunta, usted ya la contestó, que era que si usted tenía algún clase de contacto a través de algún periodista con las monjitas o las personas que han salido de Nicaragua, con los religiosos que han tenido que salir de Nicaragua. Y usted dio una lista extensa y sabemos que usted tiene más o menos información que están bien. Mi pregunta sería que seguramente todas estas personas, sacerdotes, hermanas que han salido, están sufriendo por esta situación de persecución y que especialmente por los niños que dejaron atrás con los que trabajaban. Bueno, niños y personas mayores con los que trabajaban. ¿Usted cree que van a haber, dada la situación que tenemos en Nicaragua, van a haber más religiosos sacados fuera de Nicaragua? Bueno, yo Perdón, sí, perdón. déjeme, lo traduzco en inglés para que me escuche. Sí. Okay, gracias, señora. Yes, I was asking Rhina that I was going to ask about the priests and the nuns that have been expelled from Nicaragua, but she already answered that. She actually gave an extended list
of people, that being expelled from Nicaragua, and that she, in some ways, she has kind of contact with them. So my question was like, I'm pretty sure that the priests and the sisters are suffering because of the persecution, and they're also suffering because of the people of their communities, people that they help, like children, adults, people that they help in their communities. And that if she thinks if they're going to be more priests and nuns and religious people to be expelled from Nicaragua. That was my question. Thank you, Rhina. Bueno, le quiero contar una historia. En este año fui a Costa Rica porque quería hablar con algunas de las comunidades que han sacado, ¿no? Y la verdad es que hablé con una de esas comunidades y la mayoría no querían hablar del tema. Y se veía de que no, ¿verdad? Tenían mucho miedo a pesar de que ya no estaban dentro de Nicaragua. En particular, hablé con una que, ¿verdad? No puedo decirles el nombre, pero que todavía está enfrentando una situación migratoria, por eso no hemos publicado la nota de ella. Pero cuando yo hablé con ella fue algo muy doloroso, porque yo casi ni le pregunté nada, solo llegué a saludarla y le iba a hacer una pregunta y ella sacó todo lo que tenía por dentro. Y si usted conoce a las religiosas, son personas muy llenas de fe, muy fuertes, porque han sufrido mucho, pero ahí ve, ¿verdad?, de que cómo les ha afectado esta situación. Y lloraba no por los edificios que han dejado, no por, ¿verdad?, las cosas, sino que lloraba por la gente que tuvieron que dejar. Y que me dijo que habían encontrado algunas personas que iban a cuidar a los pobres, ¿verdad?, a los que ya asistían, pero habían otros que no. Y eso fue algo súper doloroso. Yo traté ya de no hacerle preguntas porque uno no quiere hacerle más daño, ¿verdad? Y la verdad es que fue algo muy, que a mí me afectó mucho, ver el dolor de esa hermana. Yo la verdad que no sé, no tengo idea de saber qué es lo que va a suceder, porque de pronto, ¿verdad? Todo puede cambiar. Dios siempre nos sorprende, ¿verdad?, con las cosas que pasan en el mundo. No sé si van a seguir sacando o expulsando a personas, pero no tengo ninguna manera de saber eso. One story that I wanted to share was about, going to Costa Rica earlier this year. And I went to talk to some of the members of the communities that had been expelled. And some of them I did ask questions, and they didn't want to touch the subject of having to leave Nicaragua. A lot of the ones that I talked to were actually from other countries, but I did talk to one who was from Nicaragua, and I had barely asked the question, but she just started, something about her. She just started telling me everything she felt inside. This horrendous pain that she has is not from any buildings that they left behind or, anything material, but from the poor that were basically left abandoned when the government came in and took the property away. And for some of those people, I remember her telling me that they had found some people to take care of them and others they didn't. And it was a tremendous source of pain. I didn't want to keep asking her questions because as a reporter, you also don't want to, harm a person. But it was like something she had inside, and she just kept, crying and crying. And it was very painful to listen to that. But you see the extent of this harm on someone who, if you know anything about women religious, they're extremely strong, they're extremely optimistic, they're hard to break. But this was very close to being broken.
Um, and the question also, do I expect anybody else to be expelled? I have no way of knowing that. God always surprises us. So, the only thing that we can do is pray, for them. This is what they ask. But there's no way to know what's going to happen. Muchas gracias, señora Guidos. Adelante, Pinolero. Yes, my question is this. So we know that the religious persecution has not targeted only religious sisters, but only bishop, priests, and male religious. For example, the Franciscan that were recently expelled. We have Salesian fathers that were persecuted. And were you surprised when the regime forced Bishop Álvarez, Bishop Álvarez into exile, when they detained Bishop Álvarez, when they expelled the nuncio, when they shut down the nunciature? So do you see any similarities between what happened to Blessed Rutilio Grande and San Oscar Romero? What are the similarities and what is different in Salvador? Are you aware of any Catholic priests have been killed in Nicaragua or have been disappeared? Because there are some rumors, but we don't know. Have anyone been killed in Nicaragua? Or what are the similarities and the differences with what happened in Salvador and Nicaragua? Thank you. Mm-hmm. Certainly there's a lot of similarities. The expelling of church members who are not from the country. That happened in El Salvador, and one of the things that Blessed Rutilio Grande had protested was, some of these expulsions. But I think that this is a little bit different, because this is the way I see it, is this is a repression of the church. In El Salvador, you could argue that it was Catholics persecuting other Catholics for political reasons, even though the Catholics who were being hurt or killed were just standing up for the gospel. What I see in Nicaragua, and I could be wrong, is this deliberate targeting of the Catholic Church. Now, why that is, we can guess. I mean, I don't know. I can't get into the mind of the government. But my guess is because of the very public opposition to what the government has done, to what Ortega has done. But at the same time, it's not just the persecution of the Catholic Church. There's also other religious groups and others in opposition who have been targeted. It just happens that the church has been, is such a major group there, and it's so obvious, this persecution. Para las personas que hablan español, la pregunta es que si hay cosas que se parecen a lo que sucedió en El Salvador en el pasado. Y, ¿verdad? Si estaban sorprendidas de lo que le ha pasado a Monseñor Páez, a Monseñor Álvarez, y bueno, todo lo que ha pasado en Nicaragua. Creo que hay cosas que son parecidas, ¿verdad?, a lo que pasó en El Salvador, cuando expulsaron a personas que no eran del país, pero también creo que la situación era un poco diferente. Esto yo lo veo como una represión del gobierno contra la iglesia muy fuerte. En El Salvador se puede decir de que eran católicos, que también participaron en la persecución de otros católicos por razones políticas. A pesar de que los católicos que, ¿verdad?, que mataron y hirieron, y eran personas que estaban luchando por el evangelio, ¿no? Como Monseñor Romero, como el Beato Rutilio Grande y tantos otros, ¿verdad?, mártires católicos en El Salvador. Lo que yo veo en Nicaragua es algo más específico en contra de la Iglesia Católica,
y no puedo, no, ¿verdad? Yo no tengo ninguna manera de saber qué es lo que pasa en el cerebro del gobierno o de Ortega o de su esposa, pero lo que me parece que es en parte por la oposición muy pública, ¿no? Contra las cosas que el gobierno ha hecho. Pero también podemos ver que hay persecución de otros grupos, de otras religiones, ¿verdad? Yo he escuchado también de testigos de Jehová y de cualquier persona en realidad que esté opuesta al gobierno. Em, yo no sé de sacerdotes o de otras personas que hayan desaparecido, pero parte del problema es otra vez la información, que no tenemos acceso a información. Y en situaciones como esta, la verdad siempre sufre. Como mencionó, em, ¿verdad? Hay rumores de estas cosas, pero en realidad yo no tengo ninguna manera de verificar tristemente, entonces no es algo que puedo decir. I was also asked about any disappearances or killings of priests in Nicaragua. And it's very hard to know because in situations like this, what another victim of something like this is the truth. You don't know what has really happened. And with having very little access to information, I have no way of confirming whether, what some of these rumors address. I've certainly heard of them, but I cannot confirm anything. Thanks so much, Rhina. That's, some really deep reporting that you've done in the past, and your insight really makes a difference in terms of how you're able to read the situation in Latin America, how you're able to report on the situation in Latin America. It's just so critical. And I'm so glad that we're having this conversation tonight so that our English-speaking listeners can learn from you in terms of your insight, and so that our Spanish-speaking listeners can also understand the reporting that you're doing for a U.S. Catholic publication. And I think that's really critical. I've been wondering about the future for religious in Nicaragua. Last week, we talked about the festival of the Griteria and whether or not the regime would be shutting down all public participation this year in the Griteria. And I know that you're familiar with that particular festival in Nicaragua. It's probably the biggest religious festival of all, but it's profoundly Catholic. And with the actions of the regime, I wonder where that's headed. I wonder where the other religious congregations are headed, because I know that there are other religious congregations, sisters as well as men, who remain in the country. I know that there are some who fear that they may be next on the chopping block. They're treading carefully at the moment. So, based on your journalistic experience and even your research covering Blessed Rutilio Grande, I wonder what you think could be the path forward for religious in Nicaragua. Is there good work going to save them from being expelled? Or can the remaining contemplatives obtain some sort of miracle for themselves or for the others? What are your thoughts for the future for religious congregations in Nicaragua? Please go ahead. I don't know the path forward, and I don't want to venture to guess, but I can definitely address some of what you brought up. The sister that I spoke to, who's in Nicaragua, brought up, that exactly what you just said, that, they're all looking around and they wake up, every day thinking, who's next? Who is going to be expelled next? Who is going to, be thrown in prison next? Who's going to leave? So, it's a very chaotic situation, which I think is very difficult to have hope. And yet
that's what they're still doing for people. And I think that that's what, they see their jobs as, as maintaining that hope, again, that God can surprise us and that this is not going to last forever. And, when I talk to them, I mean, as I said, what I find so heroic is, that they may not be able to say anything, but, the church has survived these situations in various parts of the world. And I think that some of them, this goes back to the first communities of Christians, this persecution. So I think we have a lot of examples that they look to find hope and to give hope to those people around them. One of them was telling me that she cannot say anything because somebody might be, going to her just to get information out of her and, to turn her in. But all she tries to do is, she said, it's my ministry is of listening, is, not giving an opinion, but of listening to these people. And, in whatever situation that might be, and not giving an opinion, but even just, listening to someone at a time like this. I think they have a lot of great examples throughout church history that they're, that they're looking at to help them. La pregunta fue de que si hay manera de saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que le va a pasar a estas congregaciones, comunidades religiosas? Y la verdad es que yo no tengo ninguna manera de saber eso. Pero lo que sé es exactamente lo que expresaron, ¿verdad? En la pregunta, de que la gente, una de las religiosas con las que hablé, me dijo, ¿verdad? Que ese era el sentimiento que tenían muchos. ¿Quién va a ser el próximo? ¿A quién le toca hoy? ¿A quién van a meter en la cárcel? ¿A quién van a expulsar? Es algo que sienten mucho, ¿no? Entonces, lo que yo encuentro heroico, que aún en esas situaciones, algunas de estas personas están ahí para ayudarles a las personas que están pasando por estas angustias, para también ellos darles a sus hermanos y hermanas, a las personas en las que confían, esta esperanza, ¿no? Y tienen muchos ejemplos en la iglesia, desde las primeras comunidades cristianas que sufrieron persecuciones, de ver que esto es una situación que no va a durar para siempre. Esto no es eterno. Entonces, creo que lo que yo veo es sí hay preocupaciones, pero también hay muchos momentos de esperanza y, ¿verdad? Muchas personas muy heroicas que lo que dicen, esta religiosa con la que hablé, es que tal vez no puede decir algo, pero le puede escuchar a alguien. Y ese es su ministerio, ¿no? De escuchar y de ayudarle a otra persona a aguantar esta situación tan difícil. Sí, es verdad. And Bishop Baez always says that the night is always darkest before the dawn. There may be more to suffer, but the end is closer. The end of the persecution is closer than ever before, and we are looking for the end. I believe that seriously. The crucified people of Nicaragua will rise again. He has said that more than once. And so we look for the day when the persecution will end, when the crucified people of Nicaragua will rise up, and the Lord is going to lead us all by the hand. I believe it. I believe it with all my heart. And Rhina, Monseñor Baez is going to be in Washington, D.C. for an award on Tuesday. Maybe you can snag an interview. You never know. Anyway, I just want to say once again, we're grateful for everything that you shared tonight. I know that we have one listener who wants to speak up, ask a question, make a comment, and we'll let Harold, after this question, respond. But
For right now, we always close our conversations with one most important question, and that is, what suggestions do you have for advocacy? What can those of us who are outside of Nicaragua, whether we speak English or whether we speak Spanish, what suggestions do you have for us in terms of raising awareness, in terms of advocating for, in this case, religious sisters, religious men? What can we do? Do you have any ideas? You know, I mean, I think it's always good to, you know, to stay informed. You know, and you know, I'm not in the advocacy business, but one thing that I do see people do is always, you know, to if you're a citizen, especially and a voter, to, you know, speak to your representatives here about the situation, because, you know, they have some sway in a lot of different things. You know, keep an eye on, you know, how you might be able to help. Um, Sometimes it's just listening to people. You know, I'm sure that here in anywhere you are these days, you'll probably find somebody who has left Nicaragua for one reason or another. You know what? Here in Washington, we had more than 200 who ended up here on a flight, you know, from one day to the next, who were released. You know, and there's a parish here that's been able to help them, befriended a lot of them, you know, and keep their situation present for everybody else. I know there's a lot of things going on in the world, but I think that it's important to come into contact with these people and to talk to other people about it. I know that there's a lot of people in Nicaragua from Nicaragua who don't like to talk about the situation. You know, they're worried about their family members. Um, and you know, I know that there are fears, but I also think that it's important to keep talking about it. You know, the only thing we can do as journalists is tell a story, but we can't tell a story if there's no one, you know, who can tell us about it. So, you know, I think we try to do the best we can, and I think that some people get mad at us sometimes because we're, you know, it's off the news. But sometimes, you know, when you don't have information, there's not a whole lot you can do. So the most important thing is to keep talking about it. Y bueno, para los que hablan español, perdón. Adelante. Me han preguntado que es algo que se puede hacer, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? No es mi, no es algo mi especialidad de saber qué es lo que hacer en una situación como esta, pero lo que yo sé que es bien importante es seguir hablando de la situación. Hay muchas personas que tienen miedo por sus familias, y yo entiendo ese miedo muy bien, pero también, ¿verdad? La única manera que nosotros podemos ayudar con esta situación es seguir hablando de ella. Y por lo menos hay gente que se enoja con los periodistas porque dicen de que hemos dejado de ponerle atención a Nicaragua, y no creo que ese es el caso. Pero a veces es bien difícil escribir de una situación, hablar de alguna situación, si no hay alguien que hable de ella. Y a pesar de que hay miedo, creo que es importante seguir, especialmente en este momento que hay tantas cosas que están pasando en el mundo, seguir también hablando de nuestros hermanos ahí. Es lo mejor que podemos hacer. Sí, gracias. Estoy de acuerdo. Entonces, es el momento para nuestras preguntas. Y Harold, ¿tiene una pregunta o comentario? Go ahead, Hola, Harold. buenas noches. Gerald Gutiérrez. Vivo en Nueva York hace 4 años. Soy de Nicaragua, Granada. Tal vez alguien me ayude a traducir porque mi inglés no es muy bueno. Pero yo quiero comentarles algo muy interesante. Tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos, y en especial el tema de los exorcismos, porque nos encontramos ante situaciones bien fuertes
con el tema de la brujería, con Doña Rosario y el tema del esoterismo, que son cosas que tenemos que combatir. Yo tenía un amigo de Granada, sacerdote, que él hacía oraciones de liberación, exorcismo todos los jueves con el Santísimo, porque él decía que los pueblos brujos se prestaban mucho a la esoterismo y a la brujería, entonces había que combatir esa parte. Y si ustedes recuerdan, en los últimos tiempos, antes de la apresión de Monseñor Rolando, el Monseñor Rolando comenzaba siempre a orar con el exorcismo del Papa Magno XIII, ya que él recomendaba mucho. Entonces, mi planteamiento es que tendríamos que gestionar oraciones de liberación y rituales de exorcismo con gente especializada para esta parte. Gracias. Muchas gracias. Rhina, ¿tiene algún comentario o respuesta? No. Está bien. Pinolero, I don't think you're from Granada. Coikel, I can't recall whether you are from Granada either. I'm from Manila. Okay, Gerald was talking about, for our English-speaking listeners, Gerald was talking about exorcism and the importance of exorcism as a prayer. Coikel, ¿tiene algún comentario o respuesta? No, no tengo, desafortunadamente. Okay, todo bien. Gracias, Harold. Gracias por tu respuesta y comentario. One other thing that I want to bring to the table tonight is, again, to think about the upcoming feast day of the Immaculate Conception, the Purísima, and this great holiday that it is. But it's also not just a civil holiday, not just a Catholic holiday. There's also a novena. And the opportunity, Jan, that we may have in your rosary space to pray specifically a novena in preparation for the Immaculate Conception. I don't know if you've thought about how we might have some specific prayers to prepare for the novena, to prepare for the Immaculate Conception. There may be some specific Nicaraguan prayers that are part of the novena in preparation. So that what I'm thinking is this, and of course I'm just, as they say, riffing here, but I'm thinking out loud with all of you. Jan, every evening at 10 o'clock UK time, 5 p.m. Eastern time in the United States, hosts a nightly rosary. And she has great participation from English-speaking listeners, English-speaking people who show up to pray, good prayer warriors. And what I'm wondering, and maybe Coikel, you can help with this, I'm wondering if there are any specific Nicaraguan prayers of preparation during those novena days. I'd be happy to translate them into English so that Jan can use those prayers as part of her rosary space. And Jan, I know you would be thrilled to do that. My thinking is this, that if the government, if the regime, I'm not going to call it a government, if the regime of Daniel Ortega and Rosario Murillo prevent the celebration, the Catholic celebration of these days of preparation for the solemnity of the Immaculate Conception, for the Grito, then we can be the ones who will pray. We can be the ones who will support the church in Nicaragua in this way. Jan, what do you think? I think that's an amazing idea. That's an amazing idea. I'd love to. Coikel, if you could help, and
Carmelite, if you could translate, I think that would be tremendous. Certainly. Elisa, Go ahead. I'm sorry. I just wanted to remind you that Ingrid said that she can help with the novena. Excellent. Okay, thank you. Yeah, we can do that too. Wonderful. Well, I think we have an idea. I think we have some plans. You know, Rhina just suggested that we need to stay informed. We need to speak to our legislators and government officials to keep an eye out for how we can help. And I think no one has suggested this before specifically, Rhina, and I'm grateful to you for saying it, that we need to listen to the exiles. We need to listen to the asylum seekers. We need to listen to the refugees from Nicaragua because they're all over the globe. And they certainly are plentiful where I live here in the United States. I don't know if there are any Nicaraguans living in Scotland, but who knows, Jan, you may find some. I think it's important what Rhina said, to keep their situation, to keep their stories at the forefront. And Rhina mentioned, you know, it's important to keep talking about the situation with Nicaragua because journalists can't tell a story without people to share their stories. So everything that we can do to help keep the story of Nicaraguan persecution, the persecution of the church, the persecution of, and the jailing, the unjust imprisonment of Bishop Álvarez, it all focuses, it all hones in on finding solutions and advocating for those solutions. Rhina, was there anything else that you'd like to mention in that regard? No, I guess the only thing is, you know, when we're talking on the subject of prayer, I think that one of the neatest things that I've seen out of this whole situation is, you know, whenever I go to Latin America, you know, there's always these prayers for these communities of you know, women and men religious, always keeping them in mind during Mass, during morning prayer. And, you know, I think that that's such a beautiful testament, I think, you know, of the universal church, that, you know, that if one person is hurting, you know, we're all hurting. Una de las cosas que quería mencionar es que siempre que voy a reuniones en América Latina de religiosas o religiosos, una de las cosas más bonitas que he visto es cómo rezan siempre por ellos, ¿no? Durante la misa, durante la oración, de la mañana y de la noche. Es un testamento de la iglesia y de que si alguien sufre, todos sufrimos. Y es algo muy bonito y una práctica muy linda, ¿verdad? De nuestra fe. Perfect. Thank you so much, Rhina. You know, next week we will be talking with Roger Martinez once again. He's going to return to continue his conversation with us about his experiences in Nicaragua, suffering under the persecution, his experiences in exile. And we're going to be talking with him about the path forward. He has some really important insights that he's already shared. And we're going to look to him to help us understand what's happening to the Nicaraguans who are in exile. And so as we do every week, we're going to look at the future with Roger. So once again, we want to say thanks to everyone. Thank you for your patience as we had our technical difficulties and got those ironed out tonight. Please share the link to this space because it is being recorded. Your friends will be able to listen after we close this space, and they will be able to learn from what Rhina has shared with us tonight. So sharing, compartir, por favor, compartir este espacio. And we'll be able to keep the conversation going. We'll be able to keep the conversation going as Rhina has suggested. So thanks again, Jan, for all your work tonight. Coy, thanks for your question. And Pinolero, always thanks to you. And we want to say thanks to Loquín. Muchas gracias, Loquín, y tus seguidores, tus oyentes.
We want to thank everyone on YouTube. So please come back next Sunday. Please join in our space. Same time. Please God, there will be no technical problems. And we're going to close now with the Our Father. Jan, if you would please begin in English. Pinolero, are you with us? Can you please close after Jan with the Padre Nuestro? Adelante, Jan. Go ahead. Thank you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Beautiful. Thank you both so much for your prayer tonight. Thank you, Rhina, once again for joining us. Rhina, I had a late question that came through, and I'll send that to you in private. Okay. So we'll leave it there for now. Thanks again, everyone. We'll join together next Sunday night, same time, same place. And we thank you. Muchas gracias, Loqueen. Hasta luego. Thanks, everyone. Good night. God bless.